At the beginning of the war, I faced this fear of death. Оля, Оля, Олечка. I didn't know if I'm going to be alive. I remember coming to my stepmom asking what will happen if the buildings where we're staying will be hit. And she just said she doesn't know. And nobody knows. And that's the thing you live with. You're fleeing the country as a family. We thought, oh, we might just stay in Ukraine, in the western part of Ukraine. We did. And then we just kept going. I'm excited about the concert because I wanted to see the concert even without the documentary. I was thinking about it and I walked past this poster and I wanted to see it. Коли аудиторія приходить на наші концерти, звісно, вони співпереживають нам, вони розуміють нашу ситуацію, але вони прийшли отримати задоволення. Тому ми повинні дарувати це задоволення. Таким чином на сцені ми переключаємося, ми стаємо артистами. Я не можу сказати, що ми прямо можемо забути все, що у нас вдома відбувається. Ні, ми не можемо, але ми повинні, тому що така наша місія, така наша задача. І перед фестивалем в Одесі в нас так само вже велася робота про організацію 2 концертів в Бахмуті і в Краматорську. На превеликий жаль, ми туди не потрапили, і я сподіваюся, що в майбутньому, після того, як ці міста будуть відбудовані, ми туди потрапимо і ми зіграємо. Хоча після того були наші виступи в Національній філармонії, де нам доводилося переривати в прямому сенсі наші виступи, нам доводилося йти в укриття, потім повертатися на сцену, продовжувати наш концерт і знову йти в укриття, тому що були неодноразові повітряні тривоги. А коли ми вже поїхали в тур, і в нас перший концерт був в Варшаві, в Варшавській філармонії, і коли в нас на телефонах приходять повітряні тривоги, сигнали ці, найперше, що особисто я відчув, це те, що я зараз нічим не спроможний допомогти своїй сім'ї, своїм рідним, своїм близьким. Тому що коли ми вдома, ми якось разом, знаєте, коли разом гуртуєшся, ти можеш якийсь чинити опір чи хоча б захистити. Тут я відчув, що я, на жаль, не спроможний зараз захистити свою сім'ю. Тільки одна надія на Господа Бога, що та ракета не влучить, її зіб'ють. As I was sitting in the audience, I've heard people speaking in Ukrainian and the realization that the people performing there are Ukrainians. I felt like home. I felt like, yes, I'm in Ukraine right now. I can hear I feel like the sound is really powerful thing. And it does affect you on many different levels, and it definitely brought up a sense of community.